The Bosnian Pyramid Valley, the most magnificent pyramidal complex on the face of the planet. The hypothesis is we have the pyramids in Europe and of all countries in little tiny Bosnia. Second, these pyramids are the biggest on the planet. And numero tres, we have found potentially the first European writings. Behind me is the Bosnian Pyramid of the Sun. With its height of 220 meters, it's much higher than the Great Pyramid of Egypt, which was originally 147. The Bosnian Pyramid of the Moon, 190 meters, also higher than the Khufu's Pyramid. The third, the Bosnian Pyramid of the Dragon, with the other two, the Sun and the Moon, form the perfect triangle with a distance of 2.2 kilometers. Under the Bosnian Pyramid of Valley runs tens of kilometers of underground tunnels. This is probably the most magnificent underground network ever built in a human history. What we're already finding there are the monoliths with the symbols which probably presents the first European writings. So we have shock after shock in the archaeological community. That's what this small but proud country of Bosnia is capable of. Ono što je nama geofizičarima interesantno je pojava tih geofizičkih anomalija, dakle termalnih anomalija. I ako se sjećate u hipotezu koja je postavljena je da se brdo Visočica hladi daleko brže od okoline. Za okolinu smo radili par preliminarnih mjerenja i uglavnom se radi o kohezivnim prirodnim materijalima, a kao što vidimo ovdje radi se o materijalima manje gustoće koji također imaju dosta poroziteta između sebe, dakle postoje prazni prostori i ne znamo čak što se dolazi u dubine ispod nas, a da uglavnom radi se o materijalima koji su većinom povezane kalkaroznim matriksom i stoga su i kao sami i da su bili ovdje prirodnim putem bili bi manje gustoće, ali vidite samo tu da imamo već poroznost, da su tu pukotine i da su ovi blokovi poredane gotovo kao cigle. I tu samim otkopavanjem možete da vidite da postoji dosta praznog prostora, što uzrokuje bržem gubitku toplote. Nature made separate them. Right. Okay, it can separate them, but still it is angular. Yes, angular. Because there is no movement. No movement to make this slab. No movement. Yeah, Right. no movement. No movement. Just if I just crack the crack, it must be zigzag. So I think it is man-made this face. Right. Yeah.
Yes, it seems like the cement that I see in ancient Egypt. Yeah, this one. We will see. Yeah. Yes. Protect it. And leave this. I am a geologist from the Egyptian Mineral Resource Authority. In previous time it was the Egyptian Geological Survey. My work to work in the desert, to explore the stones and mineral and rocks and something like this. There is something similar between our job and the antiquity, because ancient people used the natural material to make statues and to build temples and pyramids and something like this. I work in the desert and I identified the stones in the antiquity object. What I see now here, it is very interesting and impressed, because it's not natural material, it is really natural material, but prepared by man to make a plateau or a steps like this. So for me, for the first impression, it probably represents primitive pyramid. But this depends on future digging and future study. Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale iz Tuzle je uradio par analiza što se tiče kvaliteta kamena koji smo ovdje našli. Uzeli smo znači uzorke pješčara. Prije svega izvršili smo takozvane sklorometrijske analize koje su pokazale da se radi o materijalima sa čvrstoćom između 300 i 500. Uzeli smo uzorke ovog pješčara i izvršili kernovanje. Na tim uzorcima smo izvršili ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika koja su pokazala izuzetno velike rezultate, čak do 60 megapaskala, što znači to je marka, da kažemo, betonima oko 600 kiloponda po centimetru kvadratnom ili 60 megapaskala, što govori da je materijal veoma kvalitetan. Drugi uzorak koji je jako interesantan, to je masa spoja sa piramide Sunca i masa spoja sa piramide Mjeseca. To je ona bijela masa, vi ćete to snimiti pa ćete pokazati gledalcima. Radi se o tome da je ta bijela masa jednostavno služila kao masa za spajanje tih materijala i dokazali smo da se radi faktički o čistom kalcijevom karbonatu, što drugim riječima znači i oni koji su upotrebljavali taj materijal znali su za takozvano zračno vezivo koje je kroz vrijeme prešlo u kalcijev karbonat i izvršilo fiksno spajanje tih blokova. Sve u svemu, mi smo još u analizi par uzoraka i na osnovu tih rezultata ćemo dati definitivno svoje mišljenje o kvalitetu materijala, ali je sigurno da ono što je čovjek radio znao je da postoje kvalitetni materijali i te kvalitetne materijale ugradio u ove objekte koje danas neko zove piramide, neko drugačije, no međutim ovo su objekti koje je radio čovjek svojom rukom. We believe that the culture of this area is very important for the Western people and for our students, so we are here to contribute with our knowledge, with a colleague from this university and the University of Sarajevo and all the other science
to make research and very huge effort about research to collect data around this area. This area is very important. Maybe we are in present of something of very interesting for the human beings in the modern time. We have evidence of archaeological situation that is that have no doubt about the fact that there is something man-made. There is also tunnels into the Vysočica pyramids. The shape of these hills resemble like a pyramid, geometrical feature. We are bringing here a lot of experts, hundreds of students to have the maximum scientific effort to give to the Bosniak people the possibility to create this geo-environmental, archaeological park, to give to the human being and to the world the possibility to study these incredible things. Još od 1980. odnosno 1981. godine prirodni kompleks Vysočice, sada doline Bosanskih piramida, na mene kao mladog istraživača prirodoslovca ostavljao je poseban interes i u meni budio znatiželju kako da se u sred Bosne i Hercegovine u području umjereno kontinentalne klime istom u obliku ostrva pojavljuje vegetacija koja je isključivo toploljubiva i prirodno raste dosta južnije na ovim dijelovima, najčešće u području submediterana. O tome sam, s obzirom da sam ovdje proveo godinu dana ispod ovog brda u području Visokog, svakodnevno razmišljao šta bi mogao biti uzrok i još tada sam došao do određenih indicija da bi morala biti u neku ruku izražena odgovarajuća dreniranost ukupnog brda, odnosno geološke podloge i tipova zemljišta, koja je uvjetovala najvjerovatnije intenzivniju termiku, odnosno zagrijavanje tih dijelova, a samim tim i pojavu izuzetno kserotermne, kako mi to u ekologiji kažemo, odnosno toploljubive vegetacije karakteristične za mnogo toplije klimate. Izuzetno sam bio na neki način zadovoljan, odnosno pretpostavkom da su kasnija istraživanja stručnjaka koji su inicirali ovaj megaprojekat i da se jedna od hipoteza upravo bazira na različitoj termici, što su uistinu potvrdili i odgovarajući relevantni snimci, aerosnimci. Sad možemo kazati da biljni pokrov na ovom prostoru upravo na neki način ilustruje takvu jednu hipotezu. University instructor in archaeology and anthropology. In Jordan, I have been doing archaeology for the last 15 years. I participated and supervised many sites back in Jordan that are dating from prehistory to the Islamic eras. I have had the chance to visit most of the sections that had been opened on both the Pyramid of Sansa and the Pyramid of the Moon down there. In Jordan, we have to say that we don't have such huge anomalies that look like man-made, and they are hiding something interesting. Pyramid of the Moon
there's definitely something that's man-made. I have seen I visited the terraces and the pavements that made of ashlar stones. I believe that we need some time in the Pyramid of Sonsa to uncover more parts of it and establish a picture, an idea, imagination about what do we have here. Generally speaking, I do believe that there is something that's man-made here in these hulls, and it will take some time sometimes to uncover, to expose, and to present to the public something that will change the history of the Balkan, maybe the universe. I mean, we know of pyramids. We knew of no pyramids in Europe before the project here. Vrlo impresivni su utisci. Ovdje je sad došla jedna grupa nas pedologa i mi sa aspekta zemljišta koje je tu prisutno i koliko je, kako su njegova svojstva, koliko treba zemljište da nastane na ovakvim supstratima. Prije toga da kažemo, geološki ovdje se radi o laporcima. Ako pogledamo ovdje ovaj profil, što je ovdje iza mojih leđa, tu su otprilike tla duboka oko 40 cm, a ispod toga dolazi mi kažemo matični supstrat. To su ti laporci koji mogu biti ili laporovite gline, laporoviti pjesci, i od toga će zavisiti brzina stvaranja zemljišta. U nas u pedologiji računa da je stvaranje tla veoma spor proces. Kad se radi o laporcima, 1 cm tla da bi se stvorio treba oko 250 do 300 godina, samo 1 cm. I was asked by Dr. Zahid Hawaz, who is the Secretary General of the Supreme Council of Antiquities in Egypt, to come here to see what's going on and to give the Bosnian people my opportunity, my opinion about this place. I came here 2 days ago and I saw several archaeological sites. It was amazing me to see such things here in such land that has never been touched by any archaeologist. I saw several sites which pose several questions and answers. It needs more investigation. Everything I can say here, or whatever I say here, it should be investigated carefully by, let's say, archaeologists and geologists. I can say, frankly speaking, that some of the sites I have seen, it cannot be natural, composed, but made by human beings who lived here for a while.